And hope someone takes action. It's a long time someone's not being, not taking action. And these personal attacks, I mean, stick to the topic, cooperate. But what a wicked woman type, a wicked person, this Sakleen Heather. Talks like a woman. Personal attack. I shouldn't be doing this. They've given, I don't want to say it. I don't know if I'll be able to survive this. Attacks and all, even here, private violations. So this person is like my enemy who wants to keep me provoked and disturbed to madness. Last night I was thinking that the good people trampled upon the evil world. Something, although in this one particular case, I found our Pakistanis and all would say that ये तो पागल है इसको छोड़ दो ये पागल है the one the person was living with in this case on YouTube crime in the UK, a millionaire oh, who did zulm on her flatmate और so Pakistanis ऐसे सकलैन हैदर की तरह और ये आप मजाक समझ डू यू थिंक दिस इज़ अ जोक हमारे लोग तो हम हो इसलिए नहीं दे रहे हैं सकलैन हैदर कि मुंह तुम लोग तो मुंह क्या दोगे मुझे ह्यूमैनिटी के लिए कोई उठता नहीं है तुम्हारे कंट्री में देखो तो बेगर्स एक लड़की बेग कर रही है रात 8, 9, 10 बजे क्या बोलना कि मुंह नहीं दे रहा है कोई तुम्हें अगर उधर आए हो प्रिंसिपल के पेज पे हमारा प्रिंसिपल उधर का लंदन का तो फ़ोन इन टच रखता था फिर ये तुम्हारा ही सैयद शिया पता नहीं तुम शिया हो या कौन हो मुझे नहीं लगता तुम शिया हो हमें तो ये झूठ बोला गया था कि हम लोग रिसर्च कर सकते हैं और माविया ने गालियां दी थी हज़रत अली को तो वो एक्शन नहीं लेते फिर अभी किसी शिया ने कहा कि मैं नहीं आऊँगी इधर बिकॉज तुम अगर इमाम के अगेंस्ट कुछ कहोगे तो मुझे तो बताया गया था आई वॉज शॉक्ड माई फ्रेंड सेड दिस मुझे तो बताया गया था कि इमाम के अगेंस्ट कह सकते हैं प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट नहीं कह सकते तो माविया को तो माविया ने जो किया इमाम अली ने एक्शन नहीं लिया था डोंट टॉक अबाउट शिया इस्लाम और ये शैडो बैन किया था मेरे चैनल को तो पागल बनाए गए हैं जिस पे जुल्म हुआ है टॉर्चर हुआ है उनको कहते हैं कि पागल है हम क्या हेल्प करें तो पागल है जब मैंने कहा कि जाएं हम हेल्प करें हमारे लोग पाकिस्तानी सकलैन हैदर की तरह पता नहीं तुम कौन टैक्सी ड्राइवर हो क्या हो जाहिल ही जाहिल रह गए नो ह्यूमैनिटेरियन और अपने आप को शिया कहते हो तो सच जान गया हो अपने शिया इस्लाम का
अभी इधर आई नीड टू, मुझे ना रेस्ट करने देते हैं, ना कॉल करने देते हैं। आई हैव लॉस्ट, ऐसा मुझे रखा है। आस्ते आस्ते ब्रेड भी ख़त्म हो जाएगी। तो ह्यूमैनिटी तुम लोगों में कहाँ है, मुसलमानों में? मुझे मुंह इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो हर एक को दूर कर रहे हैं, दुश्मन। जो मिस्टर गुप्ता, जो हॉलबर्न कॉलेज का प्रिंसिपल था, केप्ट इन टच विथ मी, उसको भी दूर कर दिया। सैयद यूसुफ जैदी गया था लंदन, पता नहीं क्या छू मंतर किया, क्या क्या। वो तो पहले मिस्टर गुप्ता तो बोलता था कि आई एम नॉट बिजी फॉर यू, मैं आई वाज लाइक आई डोंट, कॉल मी एनी टाइम, एनी टाइम। तो दुश्मन के साथ तुम हो मेरे। मुंह नहीं देता, ह्यूमैनिटी नहीं है तुम लोगों के पाकिस्तान में। लड़कियों को बेगिंग करवाते हो तुम लोग, कोई हेल्प करने के लिए नहीं है। चीखना चिल्लाना तुम लोगों के पाकिस्तान में, जस्टिस नहीं है। तुमने कौन सा बड़ी बात, तुमने कौन सा जिंदगी में कुछ किया है अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी कंट्री के लिए? यहाँ तो ये पाकिस्तानी दुबई आ जाते हैं या अमेरिका चले जाते हैं या यूरोप। अच्छा, अभी कोई हंस रहा है, दिस इज थ्रू मी, सो there will be certain things I'm going to say which are really, I don't want to say that it's not coming from me. मुंह सिर्फ जो प्रिंसिपल, उस पे भी बेचारी पे 1997 में हम तुम्हारी प्रिंसिपल को कैंसर देंगे, कैंसर देंगे। और मैं खुद कहती हूँ लोगों को, जब वो ज्वाइन करते, मेरा ग्रुप ज्वाइन कर रहे थे, कि निकल जाओ, सेव योर सेल्फ। क्या मुंह नहीं, बार्किंग लाइक अ डॉग, क्या बोल रहा था? टॉपिक पे तो रहते नहीं हो। अ, पहले मुझ पे इल्ज़ाम कि मैं नहीं जानती हूँ, अरबिक नहीं जानती हूँ, बेसिक इस्लाम नहीं जानती हूँ, पता नहीं। अब तुम बेसिक काना जानो, इस पे रहो, इस पे बात करो, पर्सनल अटैक्स नहीं करो। वैसे तुम लोग में इंसानियत कहाँ है, मुसलमानों में? जब मैंने कहा कि उधर उनको हेल्प करें, किसी को बहुत पहले कोई हेल्प नहीं कर रहा था, मुझे पता था कि वो ट्रैप हो सकती है। मेरा दिमाग, वो जिन कैसे दिमागों को ख़राब करते हैं, फ्लिप करते हैं। वो उसको पकड़ के बेचारी फेरी आंटी को, जब मैंने कहा तो किसी ने मुझे कहा कि वो तो पागल है। ना मेरी माँ ऐसा कहेगी ना कुछ। It wasn't my mother, it wasn't my father. तो ये तो हाल है शियाओं का और मुसलमानों का। अब हेल्प किसने किया इधर? उसको पागल करके, अली शाह एक्स मुस्लिम आता है तो कहता है तुम पागल हो, यू आर मेड्स, हैव मेड्स, गो टू साइकियाट्रिस्ट। इधर मुझे कहेंगे कि गो टू साइकियाट्रिस्ट। अगर थोड़ा सा जैसा मेरा हाल किया है, आई एम अफ्रेड दैट आई विल डू समथिंग टेरेबल। और यू नो से सम, इधर बाहर टैक्सी ड्राइवर्स भी कुत्तों से तो मुंह नहीं लड़ना चाहिए, लगाना चाहिए। सो आई मीन इधर वो आते हैं टैक्सी ड्राइवर्स। वो ग्रेट चाइल्ड, ट्रैफिक है और मैं क्या वो
ادھر باہر بھی جاؤ تو ایک مصیبت ہے، ٹیکسیز میں تو جانا نہیں چاہیے. ابھی کوئی اچھا مل گیا، بہت کم ایسے جاہل لوگ ہیں. تو کوئی ہیلپ کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ کیا بکواس، تم لوگ کیسے لوگ ہو؟ نہ انسانیت کو جانتے ہو نہ کچھ. لوگ اپنے پیسہ کمانے کے لیے اپنی، اور ہز ہائنس آغا خان نے کہا اپنا وہ ایجوکیشن، کہ تم لوگ ایجوکیشن گین کرو لیکن بہت امپورٹنٹ ہے، سو یو کین بی آف ہیلپ ٹو ہیومینٹی. یوز دیٹ ایجوکیشن، دیٹ نالج. تو کوئی نہیں کر رہا ہے. صرف اسماعیلیز، اور اسماعیلیز کتنے ہیں؟ ایک کے جی این ہے. اگر اپنے ہی لوگ ادھر مجھے دبا کے اور خراب جنات بیچتے ہیں. کچھ ایئرس پہلے وہ مجھے نہیں پتا تھا، میں ایسے سوئی تھی ماسک، پتہ نہیں پاؤں تھے، کسی نے ایسا پتہ نہیں جن تھا کیا تھا ان کا، مسلمان ایسا لات مارا مجھے. کیا مارا ہے سوتے میں جا کے ایسے، یہ کیا. وہ ماسک تھوڑا اس طرف تھا. مائی فیٹ ور اسٹریٹ. یہ جاہل، ان کے جن بھی جاہل. ابھی کچھ کہوں گی ادھر پھر مجھے شرمندگی. اوہ اچھا وہ مل گیا. پھر سوری سوری، گاڈ بلیس. ایسے ہے. تو ایسا رکھا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے ہم لوگ کیا کریں. ادھر غلط غلط چیزیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نگلیکٹ کر رہے ہیں. ادھر تم لوگوں نے کون سا ہیلپ کیا ہے؟ منہ دینے کی کیا بات ہے؟ تم لوگوں نے نگلیکٹ ان پاکستان بیگرز. وہ بیچارہ ایک طارق روڈ پہ اس پہ ایک دوسرے کو لوٹا ہے تم لوگوں نے پاکستان میں. میرے فادر بھی کہتے ہیں یہ مسلمان ادھر ایک اپنے ماں اپنی کنٹری کو، اتنے سورسز ہیں، ریسورسز ہیں. ایکچولی صدگرو تو کہتا ہے ان کو سورسز کہو، ریسورسز نہیں کہو. نیچرل ریسورسز، نیچرل سورسز. گرینری نہیں رہی ہے پاکستان میں. یہ کیا بات ہوئی کہ منہ نہیں دیتا ہے کوئی سے، اور پتہ نہیں کیا نانسنس ریلی. اگر میں ٹھیک ہوتی، مجھے کنٹرول نہیں ہوتا. میں but I have to talk about this again. Until someone takes action against the clan header, can't let these people go scot free. ہمیں اور ورلڈ میں بیٹر دس ورلڈ سائڈ لائن پہ نہیں رہنا ہے. مجھے تو لگتا ہے ایسے لوگوں کے فیملی میں بھیجنا چاہیے کوئی کہ ان کو ٹھیک کرے، ریفارم کرے. اگر تم لوگوں کی کرمنل فیملی ہے، تم لوگ اپنے میں رہو، باہر نہیں نکلو، دوسروں کو ہرٹ نہیں کرو. تم لوگ نکلتے ہو دوسروں کو ہرٹ کرنے کے لیے. میرے فادر نے کہا ہے کہ پاکستانی اٹھتے ہیں صبح کو، سوچتے ہیں کہ کس کو ہرٹ کریں، نیگیٹو. یہ تو ہم رہ رہ کے ادھر پتہ چلا ہے، ایسا نہیں کہ ایک دن میں پتہ چلا ہے. My father has lived in Pakistan most of his life, not in its country. Most of his life he's lived there. جو خود
کتے سے بدتر ہیں، بھونک بھونکتے، ہم لوگ تو کاٹنے والے ہوتے ہو، پلیگ ڈاگس، ڈاگز اچھے ہوتے ہیں تم سے، تم لوگوں سے، پارکنگ، میں تم لوگ صحیح انسان کو، نارمل انسان کو پاگل کر دو. ابھی جو میں یہ کر رہی ہوں I won't be able to. So those who care for me and want to reach out, I much appreciate that. نہ کسی کو آنے دیتے، اور کون وہ میں آنٹی متحر کو بلاؤں کیا، جو آ کے ہمارے گھر میں جنات سے پوزیس، اس کی بہن لندن میں. تو ان کے ساتھ رہیں جو ہمیں میٹس بنائے اور ہم پہ دبائے، ہمیں دبائے اور ہمیں ڈرائے. پاگل کر دیں. پاکستان کی حالت دیکھو، حالت دیکھو کیا ہے. انسان نہیں رہ سکتا وہاں. حیوان، حیوانوں کی کیا حالت کی ہے. کوئی تھوڑی ادھر بھی کوئی ہیلپ کرنے کے لیے نہیں تھا. کیس یو کے کا، ملینئر پاکستانی، وہ تو ایک انگریز تھا جو ہو گیا. ابھی دیکھیں رچرڈ ڈاکنز، وہ سعودی لیڈی کو ہیلپ کرنا، ایکس مسلم، تو ان کے تو فیملی چاہتے ہیں ان کو مار ڈالیں. تو اب تم کہو گے کہ فیملی تو اس کو منہ نہیں دیتی ہے، فیملی تو مارنا چاہے گی اگر وہ سعودی عربین لیڈی جیسے ان کا بھائی ان کو مارنا چاہتا ہے، ان کو ڈھونڈ رہے ہیں لندن یو کے میں. کہاں ہے رچرڈ ڈاکنس نے جس سے بات کی تھی، انٹرویو کیا تھا. ٹاپک پہ رہو، ٹاپک پہ رہو. چیخنا چلانا تو یہ مجلسوں میں اور تم لوگوں کے لاؤڈ سپیکرز اذان دیتے ہیں ایسا زور زور سے. تراویوں تم لوگ لاؤڈ سپیکرز یوز کرتے ہو، دوسروں کو بولتے ہو بارکنگ کتوں کی طرح، یعنی میں کتوں کی طرح بارک کر رہی ہوں. تم لوگ 5 وقت کی نماز، اذان اور پریئرز آن لاؤڈ سپیکرز. جاہل کے جاہل رہ گئے ہو. تراویاں لاؤڈ سپیکرز پہ، اور جو فرائیڈے کا خطبہ ہوتا ہے اتنا لاؤڈلی. کیا تم نے کیا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھو، اپنے گریبان میں جان کے دیکھو کتنے بدبودار، کتنے گندے لوگ ہو. نہاتے بھی ہو تو اثر نہیں کرتا ہے، پانی تم لوگوں کو صاف نہیں کرتا ہے، صابن چاہیے ایک پتہ نہیں کیسا. بدبودار لوگ، گندے اسٹنکنگ. یعنی کیسا وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں کہتے تھے شیعہ کہ جو سید تھے ان میں سے تو خوشبو آتی تھی، اور جو یہ کافر ہیں یہ تو اپنے آپ کو واش نہیں کرتے آفٹر. پھر بھی ہم لوگ وی ور سرپرائزڈ لندن میں رہ کے.
یہ تو بالکل بھی اسٹنک نہیں کرتے ہیں، بالکل ان میں بدبو نہیں ہے. حالانکہ تم لوگوں میں بدبو ہے جو میں بولوں گی تو بولیں گے پرسنل اٹیکس. اب میں جب پرسنلی تو مدیحہ ٹاکس. اچھا پاکستان نے why hasn't Pakistan banned your channel? تو مدیحہ ٹاکس they talk about Pakistanis. That's not discrimination. That's true. That's not discrimination. And مدیحہ ٹاکس کا چینل کسی نے پاکستانی نے کیوں بین نہیں کیا ہے؟ کینڈیڈ لبنہ ان کا چینل کیوں بین نہیں کیا ہے؟ اچھا کوئی ادھر آتا نہیں ہے اور کوئی منہ نہیں دے رہا ہے مجھے، تو تمہیں کیا کیرا ہے؟ تم بھی منہ نہیں دو. تمہیں منہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم بہت انٹرسٹڈ ہو مجھ میں اور میرے کانٹینٹ. On my contents and what I am showing here, because this will definitely destroy Shia Islam altogether. دوسرے بھی ہیں بہت اچھا بات کرتے ہیں that but this will actually I want to keep it like corporate so I can help. مجھے تو رحم آتا ہے نا، اسماعیلیز پہ دل ہے and they were very good with me in Pakistan. They're very progressive. نہ ان میں کوئی شکر ہے ریپ ان میں تو اسالٹ نہیں ہے جو پاکستان میں اسالٹ. پاکستان میں میرے فادر نے کہا بہت پہلے 60s before he got married he went to a cinema hall and he caught a man's hand because he was about to touch a woman. پاکستان میں بوری بازار جاؤ یا صدر جاؤ تو عورت کو اپنا آئی تھنک کوئی اسٹک وک لے کے جانا پڑتا ہے. تمہیں بھی ایک اسٹک ایک مار ملے. I mean what kind of a person. میرے ویکنس ایکسپلوئٹ کرنا چاہتے ہو مجھے. ایسا تو ایسے تمہارے جیسے لوگوں کو تو میں گھاس بھی نہیں دوں. ثقلین حیدر جیسے لوگ ایسے یہ تو کتے سے بدتر لوگ ہیں. ان کو تو یعنی کس گندگی میں رہ رہے ہیں. dirty vile people. یہ دیکھو پاکستان کو کوئی منہ نہیں دے رہا تھا. سعودی عربیہ نے I think took some action against Pakistan means ٹاپک پہ رہو. ٹاپک کانا. اب مجھے تھوڑا پتہ چلا تو مجھے پتہ چلا کہ امام علی is wrong and if something is wrong in my religion, this is my religion, this was my religion, I have to say it. If a Sayyid is going to ask me and get angry at my parents for not teaching me Arabic in the Quran Arabic and the way he said it in coming to my house, that no, oh, you should have studied and this, and your parents didn't teach you. ایسے stern Shia کہتا ہے کہ وائف اس کی مر گئی، کہتا ہے کہ شکر ہے مر گئی، ایول تھی ایول. اپنے بیٹے کے سامنے کہہ رہا ہے شیعہ سید
امام کاظم، امام موسیٰ کاظمی سید فادر نے بولا کہ فرینڈ زورک سے آیا تھا نہ ایسا sternly بات کیا جب اسے پتا چلا کہ I have not learned some of the ayat surahs I don't know Arabic, I'm illiterate. ٹھیک ہے سورہ فاتحہ جو بھی نماز میں وہ میں نے لرن کیا ہے لیکن قرآن عربک میں نہیں لرن کیا ہے، تو مجھے کہتا ہے کہ تمہارا ایسا سٹرن سید شیعہ قرآن ٹیچر شیعہ قرآن ٹیچر واز بیٹر دین دس. تو مجھے تو جواب میں نے جواب نہیں دیا. یو سی آئی جسٹ ٹک آئی واز لائک وٹ کائنڈ آف پرسن. ان دی اینڈ کہتا ہے کہ شکر ہے میری وائف. آئی سیڈ سوری یور وائف ہیز از نو مور. مجھے کہتا ہے کہ he says that my wife was evil, thank God she died. مر گئی اچھا ہے. I mean ایسے بات کرتے ہیں. So this وہ پاگل ہے، تم پاگل ہو، you are mad, that person is mad, don't help her. کون تمہیں منہ دے گا، تم تو کتوں کی طرح بھونکتی ہو. سکلین حیدر. Howard. mitigating circumstances. Howard ادھر آؤ پھر میں تمہیں دکھاؤں گی. ایک سیم شمون، ایک تم. میں تمہیں دکھاؤں گی کہ کتے کیسے کاٹتے ہیں. پاگل ہے، اسے کون مدد کرے. ہنستے ہیں. یہ تو حالت ہے شیعوں کی. ایک کہہ رہا تھا اس کی مدر ان لو پاگل ہے. I mean this I really don't understand. اس دن سے مجھے ایسی چیر ہو گئی. I was like this person. بار بار دہرانا کہ ادھر تم نے there you got angry and there you raised your voice. اور دیکھو انگریز نے کیا کیا. انگریز نے کیا. تم لوگ شیعہ تو کہہ کے کہ یہ تو پاگل ہے اس کو چھوڑ دو، ہیلپ ہی نہیں کرو اسے. دیکھو انگریز نے کیا کیا ادھر ان دس کیس ملینئر پاکستانی کے اگینسٹ. نہ پیسے کو دیکھا، نہ بکا، ہیلپ کیا، ریچڈ آؤٹ. ملینئر پاکستانی وومن. تم لوگ شیعہ اپنی مدر ان لو کو پاگل، کیا پاگل ہے دل. Look at this. Always on the negative part or what of the person. اور پاگل ہے تو اس نے کوئی کرائم کمٹ تھوڑی کیا ہے. تم لوگوں کو تو پتا ہے، تم لوگ ہی پاگل کرتے ہو. تم لوگ ہی پاگل کرتے ہو اور پھر کہتے ہو پاگل ہے. تم لوگ تو ٹائم وہ ایئرپورٹ پہ ایسے یہ غصہ کیا اس نے، اور بار بار فرینڈ میرے فرینڈ نے کہا کہ تمہاری بار بار آتا ہے وہ چیز ریپیٹ، ریکارڈ ریپیٹ ہوتا ہے.
ना सर्कमस्टेंसेस किसी का देखना, ना किसी को, बस ऐसे कैलेसली वो पागल है, उसको हम क्या मदद करें, उसको हम क्या मुँह दें? No humanity, totally gone case. Sick people. चीखना चिल्लाना तो अल्लामा रशीद तुराबी है, और अकील तुराबी चीखता नहीं है, चीखता नहीं था। बट योर इन योर मजलिसेस, ये चीखना, ये कुत्ते की तरह हम कह सकते हैं, सुन्नी कह सकते हैं। क्या pathetic crying and all this I've, लेकिन हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा, हम शिया थे। ये क्या नॉनसेंस, नो ह्यूमैनिटी नो हेल्प, बार बार, आई मीन इंसान की तबीयत कोई ख़राब करके, उसको पागल करके, तुम लोग हंसो, बैठो और कहो कि पागल है, उस पे हंसो और उसको और तंग करो, सताओ। तुम लोग शर्म करो, शर्म नहीं है तुम लोगों में, जरा भी एहसास नहीं है। शर्म क्या, एहसास नहीं है, और फिर नोहे पढ़ते हो कि एहसास रुलाता है, ज़ैनब तेरी, इसका उसका पता नहीं किसका याद नहीं आ रहा है, गुर्बत का या क्या, अज़मत का, एहसास रुलाता है, ज़ैनब तेरी अज़मत का। व्हाट नॉनसेंस। एहसास तुम लोग में कहते हैं कि अभी अगर मैं कंप्लेन करूं इधर और फिर मुझे दें तो क्या फ़ायदा, और फिर मैं शर्मिंदा फ़ील करूं कि मैंने कंप्लेन किया। ओह, दीज़ पीपल आर सो नाइस एंड दिस, फिर मुझे गिल्टी फ़ील होता है। तो इससे अच्छा है कि कंप्लेन ही नहीं करो। इंसान, दूसरे इंसान को एहसास होना चाहिए, एहसास ह्यूमैनिटी के लिए, जिसको एहसास नहीं है, सादी ने भी कहा है, बस पागल है तो ये कोई क्राइम है, वो आता है ज़ल्मी आता है तो पागल है, ये पाकिस्तानी, ये क्या है? और क्या फ़ायदा कि हम कंप्लेन करें कि हमें हेल्प 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 नहीं मिल रही है? तो लास्ट नाइट तो आई मेड अप माय माइंड दैट द गुड पीपल आर बीइंग ट्रैम्पल्ड अपॉन एंड द बैड पीपल, ये तो मुअजिज़ा है या क्या है, कि आई हैव सर्वाइव्ड। अ, कैसा सर्वाइव किया है? पागल बना के, जिनात विनात ऑकल्ट प्रैक्टिसेस तो होनी नहीं चाहिए वुमेन के सामने, सदगुरु ने बोला है। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? At least there's someone here. Old age motivations. Your kindness generates a lack of respect, Anthony Hopkins. हाँ, पाकिस्तान में मुझे कहा था कि तुम रहम करती हो, मरती हो, मरवाई जाती हो, नुकसान पाती हो, यानी ये पाकिस्तानी जो रहम करता है, जो रहम दिल है, उसको तुम लोगों ने हार्ड हार्टेड उस पे, उसको उसको यूज कर करके, यूएई का पासपोर्ट है तो फ्रेंडशिप, मुझे पता है कौन मेरा फ्रेंड हुआ था ओ लेवल में, यूएई का पासपोर्ट है, यूएई जाना है, इधर शादियां भी करते हैं तो पासपोर्ट के लिए करते हैं। कुछ पाकिस्तानी लोग, अच्छे इंसानों का फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा उठाना
تم لوگوں کے کرائمز میں جانتی ہوں، تم لوگوں کی کننگنس. میرے فادر نے کہا ہے کہ پاکستانی جیسے عیار میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھے، یعنی کننگ پیپل، کننگ. ابھی تم بھی جیسے سید یوسف زیدی کا اسکاٹ فری. پہلے تو امام کو آنا چاہیے اپنے بے غیرتوں کو، بدبختوں کو، بدتمیز لوگوں کو. تم لوگ تو بچوں کو نہیں چھوڑتے ہو. پاگل کو پاگل کہتے ہو جیسے کوئی کرائم انہوں نے کمٹ کیا ہے. تم لوگوں میں تو کوئی ہے نہیں، نہ نروس بریک ڈاؤن نہ کس کا. تم لوگوں میں انسانیت ہے ہی نہیں. نروس بریک ڈاؤن کیس اور جاتے ہو روتے ہو حسین حسین حسین. بس. Neither has this instilled humanity in you. Nothing. This problem we have in Pakistan, in the Muslims, where's the humanity? ابھی بول کے کیا فائدہ؟ تم لوگوں پہ کوئی زبردستی نہیں ہے. تم لوگوں کو تو اللہ نے بولا ہے کہ تم لوگ جلو گے، مرو گے، یہ کرو گے. That's why you're in this Islam. You must be the worst of people. Be Shias now. یزید نے اچھا کیا کہ امام حسین کو جو کیا کہ تم لوگ پھر رو امام حسین پہ. تبھی تو بی بی زینب نے کہا ہے کہ these people will cry. تم لوگ ابھی رو. Because you see, this unstoppable Prophet Muhammad's cruelty, and then thereafter with even Ali, he made very cruel, fighting his father's friend. اور اس پہ صرف اس پہ خندق یا خیبر only in a battle, only on this that you are a disbeliever. پھر کہتے ہیں کہ no, they do this, they do that, they are hypocrites, they don't go to war with me, they don't help me. ایک چیز بتاؤ کہ disbelievers جہنم میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ See, one person, whether he was a Shia or not, he was saying from the top of his head, قرآن پڑھو اور دیکھو جیسے examine the verses. Some Shias think, or most Shias, I don't know, they've been lying. زینب نے کہا ہے کہ بی بی زینب نے کہ you will be crying. تو سنی تو یہی کہتے ہیں نا کہ تانے دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے خود نے امام حسین کو مارا ہے اور رو رہے ہیں. You Shias killed. ابھی دیکھو یزید نے کتنا اچھا کیا کہ ان کو سبڈیو کرنا تھا. بیکاز جب یہ شیطان اپنے پیک پہ آ گیا تھا پروفٹ محمد اینڈ امام علی کے ٹائم پہ، اینڈ امام حسن نے تو ٹھنڈا ہو گیا تھا. امام حسن معاویہ سے پیسے لیتا تھا اور ڈی فیکٹو کیلف. پھر ایسا کر کے آستے آستے اس یہ دیکھیں کتنے لائک دے اسٹل سیئنگ دیٹ وی آر. اور تم لوگ سمجھتے ہو کہ یہ بیچارے سبڈیوڈ ہو گئے. سبڈیوڈ نہیں ہوئے. یزید wanted to subdue them. یہ اب تک بولتے ہیں کہ ہم لوگ صحیح، ہم لوگ ید الخیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم
پتہ نہیں کیا سوری ندیم سرور کا نوحہ ہے. ہیلپ می ان فائنڈنگ ورڈس. تو یہ ایسا شیطان ہے. پھر بعد میں کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی. Still saying that we are the true imams. You will be crying. تو یزید نے ایسا کیا کہ حسین جیسا کوئی نہیں ہے. تم لوگ کہتے ہو تم لوگوں کے امام میں لائک حسین جیسا کوئی نہیں ہے. تو تھینک یزید، تھینک یزید کہ یہ حسین جیسا کوئی نہیں. اگر یزید نہیں ہوتا تو حسین کی پہچان کیسے ہوتی؟ پتہ نہیں کیا کیا. You will be crying. Where does she say this? یزید نہیں ہوتا تو امام حسین کی پہچان کیسے ہوتی؟ ایکچولی ایک بھی امام حسین جیسا نہیں ہے. کیوں؟ اس سے کہ یزید تھا، اور یزید نے انہوں نے دیکھا کہ اس شیطان اور اس کی پروجنی کو کیسے ٹیم کریں. ٹیم ہی نہیں ہوتی. ان کا ظلم کیسے بند کریں، ان کے لائز. یہ تو اتنے سٹبن ہیں. بس تو اس سٹبن ریس سے یہ سید آئے ہیں شیعہ. اور یہ ایسے شیعہ ہیں کچھ. تو اگر ہر ایج میں یزید کی ضرورت نہیں تھی. ہر ایج میں بس یزید نے اپنا کام کر لیا اور تم لوگوں کو رلایا. ایٹ لیسٹ کہ تم لوگ تھوڑا رہو. ابھی دیکھو تم لوگ ہیومینٹی کے لیے تو کچھ نہیں کر رہے ہو. بس حسین کے لیے جہاں تم لوگوں کو ملے گا. پھر بھی چلو ٹھیک ہے، یزید نے کچھ کیا کہ تم لوگ تھوڑا تو چلو حسین پہ رحم کرو اور رو اور حسین سے مانگو اور حضرت عباس سے مانگو. یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ what I mean to say is that I don't have the eloquence to say it, but I'm trying. Oh, دیکھو بی بی زینب بی بی معصومہ کم نہیں کر سکی جو بی بی زینب جب بھائی کا سنا. when she heard about Imam Raza, she left traveling to Iran from Medina. She died on the way. She died in Qum. She was so shocked. Her father was for 14 years Imam Musa Jafar or Imam Musa al-Qazim. He was in the prison. Caliphate put him in the prison for 14 years. اب یہ ایسے سٹبرن ہیں تو آف کورس مجھے تو ریئلائز کرنا چاہیے کہ some Shias are so stubborn کہ وہ نہ کانٹینٹس کو دیکھتے ہیں نہ کچھ. جیسے حارث سلطان نے وہ he has this videos اور live streams on کیا عاشق رسول جو عشق جب ہو جاتا ہے تو پھر انسان دیکھتا نہیں ہے. اللہ کے ساتھ بھی جس کو عشق ہوتا ہے تو پھر وہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ ایویڈنس. میں نے تو یہ دیکھا کہ ایویڈنس تو دیکھتے نہیں ہو. اس شیطان نے تو ایسا پاگل کر دیا تم لوگوں کو ایسا سٹبن کر دیا ہے
in your belief, indoctrinated, brainwashed. You are not willing to see evidence which is right in front of you, and you're blaming the other person, personal attacks, कि इसको कोई मुंह नहीं देता है, ये बात करती है, भौंकती है. अभी ये किस शिया ने सिखाया है? आई मीन यहाँ तो कौन सा शिया? Which Shia are you? I thought I thought only Sunnis would talk like this here against me, Pakistani Sunni especially. ये शिया का स्टाइल ऐसा है, मुझे नहीं पता था. Where is my live stream? Can't see the comments. हम कंप्लेन नहीं करना चाहते थे बिकॉज जिस अगर कोई हेल्प करना चाहता है, हम किसी को ट्रबल नहीं करना चाहते थे. क्यों हमें कोई मुंह दे जो मुंह नहीं देना चाहते? कितने लोगों को निग्लेक्ट किया है पाकिस्तान में, कितने बेगर्स को निग्लेक्ट किया है पाकिस्तान में, कितने एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स को एक्सप्लॉइट किया है पाकिस्तान में. हम ऐसे लोगों के तो मुंह नहीं लगना चाहते हैं, तुम्हारे जैसे सकलैन हैदर जैसे, और ये एक्स मुस्लिम, एक्स शिया, ये अली, ये भी एक शिया, ये एडम, ये क्रिश्चियन हो गया, ये क्रिश्चियन को इंसल्ट करता है, ये जीसस क्राइस्ट को इंसल्ट करता है, एडम सीकर. ये शिया था. तो दिस और एक्स मुस्लिम्स क्या हैं? हाँ, मुझे तो पता था ये पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम्स तो कुछ ये बस बने होंगे या तो पैसे के लिए. एडम सीकर, इंडियन एक्स मुस्लिम्स, पता नहीं किसके. ओ ये बने हैं एक्स मुस्लिम्स के कुछ सुन्नी जो हैं वो. यहाँ तो कंटेंट क्या है? ये तो बहुत इजी है. अगर इफ यू हैव जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ गुड मेमोरी, you and a little bit of, you can, oh, so many hadiths of Prophet Muhammad, ridiculous hadiths in Sahihs, Sittas. I can easily show you from even the collected, and you can check if the hadiths are true or not, right? But you know, they say this person, Tejani, and whatnot they say against him. But you know, then I was guided. Who asked those? If you do not know, और ये सब इनके बुक्स में कलेक्टेड सुन्नी हदीसेस हैं, जहाँ से आप देख सकते हैं कि आयशा ने क्या कहा किया, उमर बिन खत्तब ने क्या किया, क्या बिहेवियर था. कलेक्टेड, he has all the hadiths. Aisha's bad behavior towards Prophet Muhammad, towards the other wives. तो ये तो बहुत आसान है दिखाना. Just a little bit of Arabic also. If you have books like Rob Christian, mostly concentrated on Sunni and Salafi. लेकिन कौन ये करेगा? I mean, एक आसान चीज जैसे my Quran teacher, I told him, but you taught me the rule is that if you put this
जो शदा फ़तह क्या बोलते हैं इन सिंबल्स को, तो वो जो डब्ल्यू टाइप सिंबल है, मैंने कहा आपने कहा था कि ये डबल एल अगर रिटन तो ये साइन यूज़ नहीं करते हैं। जब डबल डबल लेटर कांस्टेंट consonant forgotten the words I learned in Karachi medical school. Consonants को डबल करते हैं तो रिटन में तो ये नहीं होता है। ये रूल कुरान का है, कुरान अरबिक का है। तो मैंने कहा कि ये आपने मुझे अभी कुछ दिन पहले कहा और इधर अल्लाह का डबल एल है, लाम है एंड द सिंबल इज आल्सो देयर। कहा यू आर राइट। मैंने कहा ये तो रूल को ब्रेक किया है, अरबिक रूल को रिटन। टीचर ने कहा यू आर राइट। तो अगर मैं और भी अरबिक सीखती तो मेरा हाल ये तो अच्छा है मैंने पाकिस्तान में और मुझे कहता है डेथ थ्रेट कि आओ तुम पाकिस्तान आओ सकलैन हैदर कहता है ये क्या है मैं तुम्हें यानी आई एम डेथ थ्रेट यानी वो डेथ थ्रेट और कुड बी यू कम टू पाकिस्तान एंड यू सी तो मैं तो कह नहीं सकती हूँ ना कम टू बिकॉज इधर यूएई वाले मुसलमान हैं और मुझे नहीं पता कि so it was like तो मैं तो ना लंदन गई ना कुछ हाँ अगर नहीं चाहते हैं मुझे दे कैन डिपोर्ट मी राइट टेक माय पासपोर्ट डिपोर्ट मी मैंने कहा मैं हेल्प करूं टेकिंग अ बिग चांस रिस्क बिकॉज ऐसे भी अरब्स हैं जो मेड्स के साथ नहीं अच्छे थे आई हैव हर्ड द केसेस तो मेरे साथ तो पता नहीं क्या सलूक करेंगे अगर मैं इस्लाम के अगेंस्ट सो आई वांटेड टू हेल्प एंड like I don't want to run I mean yeah if you have the means to run and yeah it's better like Saudi lady I'm not मैं अपनी बड़ी बात नहीं कर रही हूँ but I said that अब मैंने तो suicide जैसे commit किया and that's bad यानी people are saving their lives ex-Muslims are leaving Saudi Arabia saving their lives अब मेरा कंडीशन भी ऐसा है कि I'm this is stupidity एक तो वो जैसे ना बी केयरिंग जैसे वो एक प्रॉफिट कहता है कि आई वांट गुड फॉर यू एंड यू वांट बैड फॉर मी आई एम कॉलिंग यू टू गुड एंड यू आर कॉलिंग मी टू दिस गॉड्स एंड ऑल दिस मीनिंग दिस इज गुड वन गॉड व्हाट वन गॉड बट दैट्स लोगों को आप छोड़ें जैसे वो अल्लाह को या जो भी डिवाइन रियलिटी है उसको क्या फ़र्क पड़ेगा एज़ लॉन्ग एज़ नीयत साफ़ है इसमें देखें क्या प्रॉब्लम्स हैं सुन्नी शिया के अगेंस्ट क्या ऐसे स्किज़म्स हुए हैं नफ़रतें one is saying the other is worse than this so this is so Allah should have uh, whoever the reality is whoever wants to believe in it finding evidence is better to get evidence but if you believe in something नियत पे होनी चाहिए अल्लाह बोले कि or God or some divine entity that however you worship me as long as you know but अगर
as long as if Allah ka estimate, like Allah is one, so believing in unlimited, तुम लोगों के लिए अच्छा है to know that reality. ये क्या हुआ है इसमें? So I don't think why can't why can't there be a why can't God fit in a ladybird? तो ये तुम लोग जो कहते हो कि अल्लाह is one, unlimited, not two, not three, ये reality अल्लाह की. So one, not limited, not two. Then why did he divide the people? Why did he make this? Because you see, there was one soul. ऐसी हकीकत that is one, वो divide कैसे बना सक? हाँ, he's the supreme creator. Supreme creator, आप कैसे supreme creator हैं? दिमाग खराब कर दिया इन मुसलमानों बना के कि supreme creator, arrogance, this. Like I was wondering how the pure awareness, which how can it create this mind, the lower thing, then, right? When it is absolute, it has no movement. How can from that absolute come be relativity be created? Wouldn't it? What a creation! He himself is uncreated, and he's creating things which are limited, which are divided. He's divided the soul. What else? What a insult to his creation, being a creator, supreme creator. What nonsense! एक को डिवाइड किया है, इतने लोगों में, इतने ह्यूमन बीइंग्स, पता नहीं क्या क्या डिवाइड किया है. What stupidity! This is nonsense. There was once you were one soul, ये क्या नॉनसेंस है? ये एब्सोल्यूट अगर तुम लोग कहते हो क्या अल्लाह को जानने के लिए कि अल्लाह की हकीकत क्या है, और हकीकत कौन नहीं जान सकता है, बिकॉज ऑस्ट्रक, ये क्या नॉनसेंस है? दिस इज sheer nonsense. Oh mankind, fear your Lord who created you from one soul. खुद तो एक है, सोल को डिवाइड करके सत्यानाश कर दिया, dispersed from both of them many men and women, और नाश करता है कि मैं वन हूँ, मैं वन हूँ. और मुझ जैसा कोई नहीं है, मेरा एस्टिमेट जानो, मेरा वर्थ जानो, वरना तुम लोग सही नहीं कर सकोगे. Stupid nonsense. पार्ट को कह, अनदर थिंग इज पार्ट को कह, पार्ट्स को कह रहे डिस्पर्स, कि मेरा वननेस जानो. कैसे जानेंगे? रिलेटिव. कैसे जानेंगे सेंसेस जो डिवाइडेड सोल जब डिवाइडेड हुआ है तो सेंसेस कैसे जानेंगे? दिस इज सच अ नहीं जानेंगे आप जब तक. अच्छा, और फिर कहता है कि ओके, पार्ट जान सकता है. कैन आई नो दैट माय मदर गिव बर्थ टू मी? कैन आई बी ऑन इन? आई कैन नो इट, but I can't really know it. ऐसे भी हुए हैं कि अडॉप्शंस हुए हैं और माँ बाप ने कहा यू आर, उनसे झूठ बोला है कि वी आर योर बायोलॉजिकल पेरेंट्स. अब वो बच्चा कैसे जानेगा? उनको तो कह दिया. तो ये
ये ऐसा ही है ना कुरान कि हमने तो हम ये कह दिया है और तुम लोगों ने मान लिया है। फिर एक दिन पता चले कि नो, नो, दिस इज़ अडॉप्टेड। तुम लोगों ने मान लिया बगैर उसके एविडेंस के। ये तो ऐसा हुआ ना। एग्ज़ाम्पल, what nonsense is this? You know, this is unreasonable to ask the parts to know the whole estimate. The mind, you will lose it at times. तो ये एक बड़ा धोखा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। पहले अल्लाह ने तुम लोगों को इतना बड़ा धोखा दिया है, ये ऐसा अल्लाह नहीं होना चाहिए कि knowing my worth, that I'm one, wide, I'm unlimited, I'm this, I'm the supreme creator. तो created कभी creator को जान नहीं सकता है. That's why the Ismailis also. Please see Ismailis. Your Allah, so Allah is beyond existence, right? Tawheed. Ismailis. This is unreasonable. Ismailis. Do I have anything against you? No, I don't. My aunt, my aunt had a beautiful Ismaili friend, Alma's auntie. Came to our house. She helped my mother and her sister, her friend. Uh, we made. They made. I was there in the kitchen, small kitchen, Chinese food. I still remember. And no Ismaili has ever given me any trouble in real life in Karachi. Oh, it was beautiful with the Ismailis. They're beautiful people. So please see that the absolute oneness of God, right? Imam Ma'ad al-Mu'iz summons Fatimid coin inscription. The absolute. Al-Samad means the absolute, okay? From the Ismailis, thank you, I found this. So there's this absolute, right? Can the relative, which is opposite of, I think relative would be, what this was like on law, my project in London. What are the absolute rules and laws, and where have they come from? What are relative laws, rules, where have they come from? And can we through the relative know the absolute? Would the So much confusion. So relative is see the definition, considered in relation or in proportion to something else. And absolute is without that. So what's the opposite of absolute? Qualified, right? Relative. You see? The second partial. कल्चरल रिलेटिविटी है, फिर उसमें देखते हैं कि कल्चर्स में डिफरेंट डिफरेंट लॉज कस्टम्स लाइक ब्रिटिश लॉ was made by custom, that's the common law comes about, and there are what are the absolute laws. एक चीज में तो मैं फंस गई. I had to come home and I still working on my project in Pakistan when I opened the Quran and saw this. So in a very
You see, now when I came to the laws in Islam, Surah 4, Ayat 34, I was so, I don't think I was honest with myself about this. Men are the, so this is Islam, men are the maintainers of women. So righteous women are devoutly obedient, right? So this is Islamic law for men and women. Oh God, with the relationship. Oh my goodness! And I was like, okay, so, but I was a Shia, right? So, oh, but this is our culture. This is our religion. Nothing bad in this. Strike them. I knew that lightly, whitely, no. But if they obey you, seek no means it. So if they obey, seek no means this is Islamic law, and I just, but I was like slightly behind my that I didn't want to accept at that time that there could be something better than this. Allah could have brought something better than this. With Torah, I got a little, taken aback, and I was like, okay, how am I? Because how am I to explain this to the Western people, Europeans, Britishers, strike them? Oh, okay. So you see, I couldn't put lightly. I couldn't go through the Sunni side or even the. So how am I to explain this? Oh. But so I concentrated more on, Sayyid. He's now in English. What's his name? Sayyid Amar. 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 Oh, so we have to explain to the Europeans that no, this woman, if she does adultery or disobedient, devoutly, the righteous women are devoutly obedient. Because, men are the maintainers. And God knows how, but I finally brushed through it. And then I do like Khomeini's, and I took Khomeini's side against Salman Rushdie, right? Because I was a Shia. So then, you see, you have to respect the culture of our culture. You see, in our culture, saying anything against Prophet Muhammad is blasphemy, and you know the rules, you know the laws. So why would Salman Rushdie? So Khomeini read the book and found that Salman Rushdie actually had something like written. So I was defending, like the rule, and even writing something uh, close to like where the people take it to be, or maybe thinking of Prophet Muhammad, the angel. I haven't read the book still, but then even then I was defending Khomeini. Salman Rushdie should know better and not write a book that would insinuate somehow indirectly go to Prophet Muhammad. And so this is our culture and we must respect our Prophet. Remotely writing something that could insinuate that it is Prophet Muhammad, it come in people's minds even. So in absentia against Salman Rushdie. Salman Rushdie should have known better. And so I was doing like cultural relativity in law and absolute laws, the differences, and what could be absolute and what is relative law, what is absolute law and what is relative law.
What are natural laws? God knows. Absence, what Allah would have them guard. You see, but the Angrez, for them, the British, Europeans, those from whom you fear arrogance. Now, I had my own Quran. I didn't think that there was such in English. There was only one translation in the Ahmadi Quran I had, and I had a Shia Quran. I gave it to someone in English translation. So at that time, I had the Ahmadi, and I didn't have Yusuf Ali translation. I just had one. So I thought it was everywhere the same. Like men are the protectors and maintainers of women, right? They are the protectors and maintainers because Allah has given the one more. So this is Allah's law. Oh God, and no, but the other person might not understand this who's come from a different culture. That even this is a crime, even this is inequality. And it's for you believe, because I believe that Allah is the true Allah. But others don't believe. Yet came to the thing that, oh, you respect each other's culture, understand each other's, by understanding their culture also, you respect their culture, don't say anything to their culture, you don't say anything to their culture, and where the rules and laws, where you have to, they come in friction when you're abroad, when they are, the Europeans or non-Muslims are in, they have to, Arab Muslim countries, then just understand and compromise. It's a compromise, right? Even though they may think, oh my God, this, or you may think their thing is, oh my God. So understanding would, okay, we respect, would create this respect for each other in cultural differences, relativity. Okay, so now Allah says be and it is, right? So Allah being Wahid, one and above all this, why would he break down things? A soul which is one. Worship him, right? For what? To worship him. What would you get? Like, he has divided you to Rizariyat. He has created you to worship him. To realize that, what? Worship him out. Obey him. Obey his divine laws, the laws he's. Okay, obey. So this, let me work it out here. Men, I created men and jinn. Does this, you don't even know the, do you know that what is absolute and would it need? Does it have a need? It doesn't have a need, right? Go to Muji and the pure awareness, if you say, is created infinite and not eternal, not absolute, even just pure awareness, you will find out from it. So miraculously, it doesn't have a need. But isn't this unjust? Take one soul
and divide it and disperse it. Feel the separation, are you with? Another thing is that one soul is saying, oh, I need to find my other soul, other part, soul mates and all this going on. And then you're missing your other part. You feel, oh, you're not complete. There's this thing also in spirituality. We are told you need to find your other part, but you need to know that you are full, you are complete. ये तो unjust के estimate अल्लाह को सही नहीं किया है by realizing he's one, he's beyond existence. You will, what will happen to you? Like you will become better people? No. Look, now leave my opinion alone. I've just started this questioning of one God creating this absolute thanks to Ismailis. Samad means absolute. I was looking for something that means absolute in the Quran. Now, this absoluteness will create divisions. I was blaming pure awareness that what have you done? How could the mind you create or what have you done? I have to find a, I have not created the jinn and mankind except that they should worship me. Abhi servants bhi bana diya, slaves bhi bana diya. And now going through the Quran ayat, which ayat was it? So what point came to my mind? I forgot. How could God do this? Because this will create, forget what the angels said, bloodshed and all this. And I forgot it. Now I take things from the Quran. So the question came up, how can the absolute that remains apart from the Quran, right? But just think about it. I have not created the jinn and mankind except that they should worship me. So what happens is worship you. Servants भी बना दिए हैं, slaves. यहाँ कहते हैं, they say that Abdullah means slave of God or it means servant. Now you are working for God. You are worshipping God, and a point came in my mind: worship me. No, there's another point that it's just left my mind. So this is I did not create. I forgot. Worship me, right? And what worship is obedience to Him. Submit to His will. Submit to Him. Will to any will to is corrupted. Something about Allah. It's I'll have to go soon and then come back. Something about Allah. Worship me. The point went. This one God. So all this, and He has created this on Haqq. He has created this on truth. Haqq. Quran ayat.
What? Actually, he is Haq, right? Is this a reality or is this Haq? Where's the Be al Haq? Oh, he's created this on his attribute, right? Al Haq. Ismailis, he's not Haq, right? It's his attribute. Worship me. So when he tells Iblis, wait, he tells Iblis, bow to who? Bowing is also here, it's been changed. Now there's no more bowing to Adam, it's bowing to Allah. Just doesn't make sense, right? Or to you, it makes sense. So this is made of Haq, his attribute, by Al Haq. Alaka Allahu as-samawati wal ardi. Allah created the heavens and the earth in true truth. And what is Allah? Allah is Allah is Haq. This the Shias will say. Where does it say that Allah is Haq? Working this out. Is it right to create dividing Allah is the truth and He gives life and death? Surah 22, ayat 6. Thank you. Surah 22, Surah Hajj, ayat 6. So He created this on truth. And that is because He doesn't say Kana here. He is the truth, right? So this is one of his attributes. Again, now he says he is the truth, but he doesn't say Kana. That is because Allah, He is the truth. He created this on Haqq. And He is the Haqq. And you say this is His attribute. Yes. Yet this is His attribute and this is the truth He created on, right? He's created this with by in truth. In truth, He created this. Now see, they have to put proportions, Yusuf Ali, in brackets. In conformity with fact, they have to put this. Tafsir, al-muntakhab, al-muntakhab, muntakhab. Allah has created the heavens and the earth in truth.
and yet he divided the souls. That one soul he divided, and he calls himself the one. He's one. That's also his attribute. Allah, something, I have to work this out. There seems to be some problem here. Like you're going on a wild goose chase. I can feel it, but I haven't yet worked it out. In this also, there's a problem. He says he's one, and from one soul, he created, he dispersed, he divided you. And thanks to Ismailis, that Samad means absolute. Ismailis, oh my God, Samad means, so this is also his attribute, Samad. And he's beyond all his attributes, you can't find him. You can't know him, you can't describe him. Hypothetical, right? Because he needs to. So you don't know him. Please tell me, how does the Imam know him? Like, okay, Agha Khanis I can pick on, sorry. And so the Imam knows Allah. That means he hasn't known Allah. He's just known the attributes of Allah. Even Samad, absolute. He doesn't know Allah. This poor Imam doesn't know that he doesn't know. He knows that he doesn't know that Allah, right? That Allah. That we can't. Actually, I'm pointing to him because he's beyond. So I have to point beyond, beyond, beyond. Even even if Imam Ali has said that you can't point to him, but at least we can point to him saying he's beyond, pointing up, 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 beyond existence. Knows Allah. Sorry, I have to. Where did I find it that I can't find it again? To know that the Ismaili Imam knows Allah, right? Like the 12er Imam. Oh, oh God. Seeking intercession does not mean equating the Prophet or the Imams to God. This intercession I will come to afterwards. Ismaili Imam knows Allah, right? Um, Ismaili Imam has not. How does he know Allah completely? Oh, have marifat of Allah. He has marifat of Allah. Oh, in the Ismaili Tariqah of Islam, the marifat of the Tawheed of God is attained through the Imam of the time. Now, what is marifat? Marifat, the mystical knowledge of God or the higher realities. So, what can the Imam know? Imam cannot know God himself, right? Imam can only know this haq, the universe, beyond the universe.
Whatever is created, Imam can know this. Oh, Imam cannot know God. So if Ismaili, sorry, you have thought that Imam can know God, he cannot know this God. Higher realities. Whatever is created, Imam can know. Britannica. Marifa means in Islam the mystical knowledge of God, only knowledge of God, or the higher realities. That is the ultimate goal of the followers of Sufism, and I think Marifa. Experiential knowledge or gnosis. In the mystical understanding of God or divine reality. Can we say that the Imam knows this, only this? This attribute, haq, and the other attributes, okay, but this attribute because he knows the universe. Allah has created it. In haq, in this haq, in his attribute, that's the only from this and many other attributes, okay, complete knowledge of Allah, but not Allah, right? Ismailis, not Allah. So, so the complete knowledge of the Tawheed of Allah, Imam knows. But God, Imam doesn't know. So through that, he thinks he knows Allah. He thinks or he experiential. He experience Allah. Okay, he's living Allah. This is the haq. Haq is his creation also, his attribute. So let's work it out. Further schisms. Oh, you see, where is unity? In thought, there's no unity in this religion. There's so many schisms. No, no. The absolute can never do this to you. You through the abs, if you really believe, if you really experience the absolute, which I think Imam has experienced, has helping the Imam, we are all one, humanity, oneness, and Druze, Mustali, Karamatians, Satpanthis. Oh, Nizar, oh, wait further. This is such a shock for me. This not an Imam Prince Karim al Husseini. His name is not included in the hereditary lineage. Hmm? Wait. The fact is clearly demonstrated in the recitation of the Nizari Ismaili daily prayers 3 times a day, in which, although Hassan bin Ali is revered as part of the Prophet's personal family, Ahlul Bayt, his name is not included, Hassan bin Ali, in the hereditary lineage. Why? Oh, Imam Hassan, the second Imam of the Shias. From there, first Imam, Imam Ali, to the 49th Imam Prince Karim al Husseini, if Hassan bin Ali's name were to be included as one of the Ismaili Imams in the prayer recitation, then the present Imam Prince Karim of the Nizari Ismailis would have to be the 50th Imam and not the 49th Imam, the way he has identified himself and is known to the world. Oh, so Imam Hassan, they call him Maula, but he's not Imam.
Imam Hassan, the second 12th Shia Imam. Yeah, so someone wrote about a book about Ali and Hassan. I mean, there was a whole book on Ali, a foreigner, not Sunni. And he said that Hassan was a philanderer. So sorry, your Panjatan Park has fallen apart. 12 Shias. Hassan, Imam Hassan, Ali was a philanderer. What? And I thought, I'm like, I read it wrong or confused between philanthropic. I was like, is he saying, are you sure he's saying that he had so many wives? When it went on like this in context, I'm like, oh, I opened my dictionary and I was like, philander. I've philander, philander, philanderer. Sorry. Oh, a man who readily or frequently enters into casual sexual relationships. I mean, this is possible, right? Mutta is there with women. Oh, so this foreigner has found out he's got ample evidence. I wish I hadn't thrown that book away in London. I threw it in the dustbin later on when I was coming back home. Philanderer. Ali and Hassan were philanderers, although Ali is the Imam of the Ismailis. Ample evidence, and I had to go out for a walk. I couldn't take it. After reading that in that book, in the beginning, I hadn't even, it was a very fat book. Panjatan Pagan, according to European, some European authors, Panjatan Pagan, Ali gone, your first Imam, 12 years. A man who readily or frequently enters into casual sexual relationships with women. So of course at that time my Panjatan Park didn't go. The book had to go in the dustbin, right? Even though, like, there were references, I could have looked at it, but I didn't. Oh, so this doesn't mean that he's not saying Ali, the author is not saying. I don't remember the author's name either. That Ali was a philanthropist, playboy, ladies flirt, womanizer, Casanova, seducer. Ooh. Yeah, so you see, for some people, there's a mutta. And I remember Allama Rashid Turabi saying that Imam Hassan, these people claim, some Muslims, Muslims, that Imam Hassan had hundred wives. So there is, with regard to reports which say that he married 70 women. 70 women. Reports, reports. But of course, the Shias, I have to explain, they don't take this. Or according to other reports, 90 or 250, 250 or 300 and so on. But these reports that the Sunnis, Shias, reject. Reports, there were Panjatan Park, the five holy, like, there's the Hadith Kissa was Al Hassan. This is all fabricated.
Even some Sunnis don't believe in this, but the report is there. Reports are there. Astonishingly, there's no trace of these alleged 400 wives. 400 wives, yes, except for a few, which was entirely normal and reasonable. So, myth of the divorces. Three. But where's the report? Imam Hassan has been the victim of the most malicious propaganda for the last 1250 years. He is portrayed as fond of ease and quiet by his admirers and the great divorcer by his detractors. Sayyid Saeed Akhtar Rizvi. Uh, After a thorough study of these reports, I have found that the first man known to accuse Imam Hassan of marrying and divorcing was the second Abbasid Khalifa Mansur, who, because of his dynamic policies, was bent upon belittling Amir al Mu'minin Ali and his descendants. It will help the readers to know how Abbasids came to power. Of horror through Islam. The tragic Ali writes in Spirit of Islam, the tragical fate of Hussein and his children sent a thrill of horror through Islam and others. You can read all this, Iraq and Hijaz. This is how Iraq was. Oh, so this is the whole history we need to know about the Abbasids and how they came to say that Imam Hassan had so many. But okay, on this philosophy, what issue is this? That Allah, the Absolute, has divided things, and now says, believe and bear witness. Can a child, can a child bear witness that I am the son of this mother? Or will the mother bear witness that this son or this is my, I bear witness that this is my child? Think about it. What is the meaning of witness? Again, going to witness. Meaning, you have to be present. You have to, a person who sees an event, typically a crime or accident, take place. Now, do you think it's enough once to witness God? Have you witnessed God? She asked, so this, okay, I have to go now.